Arkadaşlar, sesli ve görüntülü problem yoktur diye tahmin ediyorum. Son problemimiz olan yemek yiyen filozoflar problemiyle devam edelim. Senaryomuz şöyle. Bir masanın etrafında oturmuş n tane filozofumuz var. Bu filozoflar hayatlarını düşünerek ve yemek yiyerek devam ettiriyorlar. Masanın ortasında bir yemek var. İşte rice, noodle, işte bazen spagetti olarak tarif edilir. Bu önemli değil. Ne olduğu önemli değil. Önemli olan kısmı şu. Bu yemekten yiyebilmek için 2 tane çatala ya da 2 tane chopstick'e ihtiyaçları var. Oturan her bir filozofun sağında ve solunda birer tane chopstick var. Bu örnekten devam edelim. Acıktığı zaman işte bunlar düşünmeye devam ediyorlar. İşte bu örnekte 5 tane filozofumuz olduğunu düşünelim. Yuvarlak bir masa etrafında oturmuşlar. Düşünmeye devam ediyorlar. Düşünürken başka hiçbir şey yapmıyorlar. Yani diğer meslektaşlarıyla ilgilenmiyorlar, masayla ilgilenmiyorlar. Sadece düşünüyorlar. Yani aslında işte proses mantığıyla bakarsak kendi işlerini yapmaya devam ediyorlar. Ve zaman zaman bu filozoflar acıkıyor. Biri acıktığı zaman yemek yiyebilmesi için ne yapması lazım? Bu 2 chopstick'i alabilmesi lazım ama aynı anda sadece tek bir chopstick alabiliyor. Diyelim ki sağındakini aldı. Solundakini de alması gerekiyor ki 2 tane chopstick'e ihtiyacı var. Yemeği yiyebilsin, rice'ı yiyebilsin, her neyse. Bu ikisini de aldığı zaman yemeğini yiyebiliyor. Belirli bir müddet yedikten sonra karnı doyuyor. Karnı doyduktan sonra chopstick'lerini tekrar bırakıyor. Şimdi burada aslında şöyle düşünebiliriz. Bu ortadaki yemek bizim şeyimiz, verimiz, ortak kullandıkları bir veri seti ve bu veri setine ulaşabilmek için, bu veriye ulaşabilmek için de 2 tane kaynağa ihtiyaçları var. 2 tane chopstick'e ihtiyaçları var. Şimdi temel problemi görmüşsünüzdür zaten burada. Örneğin şöyle bir senaryomuz olsun. Buradaki arkadaşımız acıktı. Yani buradaki arkadaşımız zaten halihazırda yemek yiyor. Bu ne demek? Şuradaki 2 tane chopstick'i bu arkadaş aldı demek. Şimdi bu arkadaş acıktı. Ne oldu? Bu chopstick'i alabilir ama bunu alamaz. Bunu alamazsa ne olur? Veriye yani yemeğe ulaşamaz ve beklemeye devam eder. Bu sorun değil. Yani belirli bir müddet sonra bu arkadaş doyacak ve bunları bırakacak. Dolayısıyla 2 tanesi de boşta olacak, bunları alacak. Ama her birinin kendi sağındakini aldığını düşünelim ilk olarak. Ne olur o zaman? Her birinin elinde bir tane chopstick olur. İkinciyi alamazlar ve geçen hafta aslında deadlock diye tarif ettiğimiz sorun ortaya çıkar. Onu daha sonra konuşuruz. Oraya gelmeden önce bu probleme nasıl çözüm bulabiliriz? Bunu düşüneceğiz. Öncelikle buradaki yemek bizim ortak ulaşacağımız veri seti. Bu tamam. Ve her bir chopstick içinde bir semafor tanımlayabiliriz. Dolayısıyla aslında ne olacak bu? Bir semaforumuz var chopstick adında ve bunun 5 tane elemanı var. Dolayısıyla bunu bir dizi olarak tanımlayabiliriz. Şimdi burada 5 chopstick olduğuna göre 5 tane semafor olacak bunlar için ve bunu bir dizi olarak tanımladığımızı düşünelim. Bu durumda ne olacak? Bu en basit çözümlerden biri. Bir filozofun yemek yiyebilmesi için ne yapması lazım? Sağındaki ve solundaki chopstick'leri alabilmesi lazım. Bunlar için de bir dizi tanımlamıştık. I olduğunu düşünelim. I işte 0'dan 4'e ya da 1'den 5'e artık nasıl tanımladıysanız neyse durumunuz. Tabii ki 0'dan 4'e olacak burada. 0'dan 5'e pardon. Öncelikle bu chopstick'lerden birini almaya çalışacak. Ben iyinci filozofum. Bu her bir filozof için haliyle bir proses olacak. Yani bu aslında iyinci proses. Bu ne demek? Aslında atıyorum şu prosesi düşünelim. Bu arkadaş i, bu arkadaş i artı 1 olsun chopstick'ler. Bunlar için birer tane semaforum var. Bunu alması lazım, ardından bunu alması lazım ki yemeğini yiyebilsin. Aslında basit bir çözüm. Dolayısıyla chopstick i üzerinde bekleyecek. Bu ne demek? Eğer bu
Bunlar zaten binary semafor. Başlangıçta hepsinin değerinin 1 olduğunu düşünelim. Bu i olsun. Bu da i artı 1 olsun bizim örneğimizde. i'ye baktı. i 1 ise i'yi aldı. Bu 0 olacak. Sonra i artı 1'e baktı. i artı 1 1 ise i artı 1. chopstick'i alacak. Bu 0 olacak. Artık bunları başka filozoflar alamaz demek bu. Ve benim bu i'inci filozofumun elinde 2 tane chopstick var demek. Eğer işte problem ne olacaktı? Bu an mesela şu arkadaşla yemek yemeye çalışırsa, bunun için i'inci bu, i artı 1'inci bu olacağı için bu ilk chopstick'i alamayacağı için yemek yiyemez. Dolayısıyla aslında karşılıklı dışlamayı sağlamış olduk. Keza bunun şöyle düşünelim yine. Sağındaki ve solundaki artık yemek yiyemezler. Niye? Bu semaforların durumları 0. Yani bu chopstickleri alamazlar. Dolayısıyla veriye ulaşamazlar. Bir müddet yemeğini yedikten sonra artık doyduğu zaman ne yapacak? Burası aslında critical section'ım benim. Signal işlemiyle bu chopstickleri tekrar bırakacak. Signal chopstick i dediği zaman bunun değeri 1 olacak. Signal chopstick i artı 1 dediği zaman bunun değeri 1 olacak. Dolayısıyla artık bu arkadaşlarda eğer diğer chopsticklerde boştaysa bu chopstickleri alıp, bu çatalları alıp neyse artık nasıl tarif ettiyseniz problemi şeye devam edebilirler. Karınlarını doyurmaya devam edebilirler. Bu en basit çözüm. Bu çözüm gördüğünüz gibi 2 tane komşunun aynı anda yemek yemesini engelliyor. Ama şöyle bir durum daha var. Deadlock'ı engellemiyor. Neden deadlock'ı engellemiyor? Bu 5 tane filozofumuzun da aynı anda acıktığını düşünün. Hepsi chopstick i üzerinde wait işlemi uygulayacak. Dolayısıyla hepsinin yaklaşık aynı anlarda i'inci chopstick'i aldığını düşünürsek bir sonraki adımda ne olmuş olacak? Bütün chopstick'ler alındı. Yani dolayısıyla 5 filozof 5 tane chopstick aldı ama ikinciyi alamıyor hiçbiri. Dolayısıyla bu biraz önce tarif ettiğimiz deadlock durumunu yaratmış olacak. Yani burada meselemiz nedir? Bu basit bir çözüm. Bu basit çözüm aslında bize mutual exclusion sağlıyor. İki komşu filozof aynı anda yemek yemiyorlar. Burada sorun yok ama bir deadlock oluşabiliyor burada. Bu deadlock çözmek için neler uygulanabilir? Birincisi problemi şöyle değiştirebiliriz. Aynı anda en fazla 4 filozofun masaya oturmasına izin ver. Bunu söylediğimiz zaman artı bir kaynak boşta kalacağı için deadlock oluşmaz. Ama aslında burada problemi eğip bükmüş oluyoruz. Bizim amacımız 5 filozofa aynı anda hizmet verebilmek. Dolayısıyla bu bir çözüm ama çok da iyi bir çözüm değil. Diğer bir çözüm şu. Bir filozofa eğer her iki chopstick de boştaysa alma izni ver. Yani önce birini al, sonra birini al yerine önce kontrol et. Eğer ikisi de boştaysa al. Niye? Çünkü evet sağında, solunda. Eğer solundaki boşta değilse, bunu alamıyorsan sağındakini almanın bir anlamı yok. Herkes kendi sağındakini alırsa bir deadlock oluşur. Kimse yemek yiyemez. Dolayısıyla çözümlerden biri bu nispeten daha iyi bir çözüm. Önce kontrol et. Eğer ikisini de alabiliyorsan öyle al. Niye? Çünkü ikisini aynı anda alamıyorsun aslında. Problemi tarif ederken söyledik ya, aynı anda sadece bir tanesini alabiliyorsun. Dolayısıyla böyle bir çözüm üretilebilir. Bir de asimetrik bir çözüm var. Bu aslında uygulaması çok daha kolay bir çözüm. Tek sayılı ve çift sayılı olarak ayırabiliriz filozofları. Ve deriz ki tek sayılı olanlara örneğin sen önce left joystick'i al. Çift sayılı olanlara deriz ki sen önce sağı al. Yani aslında şuradaki kısmı atıyorum tekler için böyleyken çiftler için de wait joystick i artı 1 sonra wait joystick olarak değiştirebiliriz. Böylece biraz önceki o problemden kaçınmış oluruz. Önce soldakini al, önce işte tekler önce soldakini alsın,
Shift'ler önce sağdakini alsın. Bu uygulaması nispeten daha kolay bir çözüm. Bir de monitörlerle çözülebilir bu problem. Ama işte Java Library'den ve monitörlerden çok fazla bahsetmediğimiz için monitör çözümünden de bahsetmiyorum. Şu an sadece semafor çözümüyle, semaforlarla bu problemi nasıl çözebiliriz bunun üzerine konuştuk. Bu anlaşıldı mı? Var mı sorusu olan? Sorusu olan var mı arkadaşlar? Eğer 2 değil de 3 assignment'la kapatacak olsaydık dönemi bir sonraki assignment bu olacaktı aslında. POSIX library'sini işte daha doğrusu C programlama dili kullanarak Dining Philosophers problemine bir çözüm yazmanızı isteyecektim sizden. Ama 2 ödevle kapattığımız için bunu geçmiş oluyoruz. Ama yine de Windows ve Linux tarafında bunları nasıl kullanabiliriz ondan kısaca bahsetmek istiyorum eğer sorunuz yoksa. Yok sanırım. Bu kısımda örnekler biraz daha iyi anlaşılabilir, daha iyi anlatabilirim. Ben size daha iyi anlarsınız umuduyla Türkçe devam etmiştim ama geri kalan kısmı İngilizce olarak devam ediyorum. Kısaca, çok kısaca Windows ve Linux tarafında bu işlemler nasıl uygulanabilir? Tabii ki Linux tarafına daha detaylı girmek üzere birkaç şeyden bahsedeceğim. Okay, now we are going to describe the synchronization mechanisms provided by the Windows and Linux operating systems. These two operating systems provide good examples of different approaches to synchronizing the kernel. And as you will see, the synchronization mechanisms available in these systems differ in subtle but yet significant ways. The Windows operating system is a multi-threaded kernel that provides support for real applications in multiple processors. When the Windows kernel accesses a global resource on a single processor system, it temporarily masks interrupts for all interrupt handlers that may also access the global resource. On a multiprocessor system, Windows protects access to global resources using spin locks, although the kernel uses spin locks only to protect short code segments. And for some reasons of efficiency, the kernel ensures that a thread will never be preempted while holding a spin lock. For thread synchronization outside the kernel, Windows provides dispatcher objects. Using a dispatcher object, threads synchronize according to several different mechanisms, including mutex locks, semaphore events, and timers. The system protects shared data by requiring a thread to gain ownership of a mutex, to access the data, and to release ownership when it's finished. So it's the basic definition of mutex, actually. Semaphores behave as described in previous sections.
Events are similar to condition variables. That is, they may notify a waiting thread when a desired condition occurs. Finally, timers are used to notify one thread that a specified amount of time has expired. Dispatcher objects may be a signaled state or a non-signaled state. An object in a signaled state is available and a thread will not block when occurring the object. An object in a non-signaled state is not available and a thread will block when attempting to occur that object. Here you can see an illustration of the state transition of a mutex locked dispatcher object. A relationship exists between the state of a dispatcher object and the state of a thread. When a thread blocks on a non-signaled dispatcher object, its state changes from ready to waiting, and the thread is placed in a waiting queue for that object. When the state for the dispatcher object moves to signal, the kernel checks whether any threads are waiting on the object. If so, the kernel moves on thread, or possibly more, from waiting state to ready state, where they can resume executing. The number of threads and kernel, the number of threads the kernel selects from the waiting queue depends on the type of your dispatcher object for which each thread is waiting. The kernel will select only one thread from the waiting queue for a mutex, since a mutex object may be owned by only a single thread. For an event object, the kernel will select all threads that are waiting for that event. And let's move on to the Linux part. Before the version 2.6, Linux was a non-preemptive kernel. So that means a process running in kernel mode could not be preempted, even if a higher priority process became available to run. But now, the Linux kernel is fully preemptive. So a task can be preempted when it's running the kernel. And Linux provides several different mechanisms for synchronization, as you can see from here. As most computer architectures provide instructions for atomic versions of simple math operations, the simplest synchronization technique with the Linux kernel is an atomic integer, which is represented using the data type atomic T. You can see it from here. We can define an atomic integer using atomic type like that. As the name implies, all math operations using atomic integers are performed without interruption. To illustrate this, consider a program that consists of an atomic integer, which is counter, and an integer value. So we have this definition: atomic T counter and integer value. So this code illustrates the effect of performing various atomic operations. So instead of making simply mathematical operations, we can use these atomic types with atomic set, add, sub, inc functions. So that means these instructions will be executed atomically. So basically, we can say that atomic integers are particularly effective in situations where an integer variable, such as our counter here, needs to be updated, since atomic operations do not require the overhead of locking mechanisms. Instead of using locking mechanisms, if you want to just update a single integer variable or single variable, you can use these atomic types. But
their use is limited to these sort of scenarios. In situations where there are several variables contributing to a possible race condition, we cannot use atomic variables. We need more sophisticated locking tools, such as mutex or semaphores. Mutex locks are available in Linux for protecting critical sections with the kernel. Here, a task must invoke the mutex lock function. It has to invoke the mutex lock function to enter its critical section, and the mutex unlock function after exiting the critical section. If the mutex lock is unavailable, a task calling mutex lock is put into a sleep state and is awakened when the lock's owner invokes mutex unlock. Linux also provides spin locks and semaphores, as well as reader-writer versions of these two locks for locking the kernel. But there's an important point here. The synchronization methods discussed in this section, this part, while we are talking about Linux, actually they are pertinent to synchronization within the kernel and are therefore available only to the kernel developers. In contrast to that, the POSIX API is available for programmers at the user level and is not part of any particular operating systems. So we can use, application developers use POSIX synchronization to use synchronization tools. In this part, we are going to cover mutex locks, semaphores, and condition variables that are available in pthreads and POSIX APIs. These APIs are widely used for thread creation and synchronization by developers on Unix, Linux, and macOS systems. So let's start with mutex. Mutex locks presenting the fundamental synchronization technique used with pthreads. A mutex lock is used to protect critical sections of code. That's a thread occurs the lock before entering its critical section and releases it after exiting in the exiting part of critical section. Pthreads use the pthread mutex t data type for mutex locks. Here you can define a mutex lock using pthread mutex t. A mutex is created with the pthread mutex init function. So you can create pthread mutex init using that function. You can create a mutex like that. Here, the first parameter is a pointer to the mutex. As you can see, it is a pointer to mutex. We already defined that type. The first parameter is just a pointer to that, and the second parameter is null. By passing null as a second parameter, we initialize the mutex to its default attributes. The mutex is occurring and released with the pthread mutex lock and pthread mutex unlock functions. So before entering the critical section, you can occur the lock using pthread mutex lock, and you can release the lock using pthread mutex unlock after your critical section. And also we can use semaphores. Many systems that implement pthreads also provide semaphores, although semaphores are not directly part of the POSIX standard, and instead of that, it belongs to the POSIX SAM extension. So we need an extension to POSIX standards to use semaphores. POSIX provides two types of semaphores. That's called as named and unnamed. It's very similar to pipes. You can remember our names and named and unnamed pipes. It's similar to here. We have named semaphores and unnamed semaphores. Fundamentally, the two are quite similar. These two are quite similar, but they differ in terms of how they are created and shared between processes. Because
both techniques are common, and we are going to discuss both of them. Here, the function, okay, as I said, we need to include semaphore hash here. It's not just the direct part of POSIX, so we need an extension here. We need to include semaphore.h library to our code. The function SumOpen here is used to create and open a POSIX named semaphore. So this is an example of named semaphores. In this instance, we are naming the semaphore as Sam here. This is the name of our semaphore. The occurred here, that is a flag basically, and that indicates that the semaphore will be created if it does not already exist. Okay, this is a named semaphore, so different processes can use that semaphore if they know the name, but if it's opening in the first time, we have to create it. So that means if it doesn't exist, we are going to create that semaphore. Additionally, the semaphore has read and write access here, as you can see, with the parameter 0666. Basically, it gives the access to that semaphore and initialized to the 1. So this is the initial value of our semaphore. So basically, we initialized that semaphore with the name of Sam and initialized it as 1. The advantage of the named semaphores is that multiple unrelated processes can easily use a common semaphore as a synchronization mechanism by simply referring to the semaphore's name. If you know the name of that semaphore, different processes can reach that semaphore. So in the example below here, once semaphore Sam has been created, subsequent calls to SumOpen with the same parameters by other processes return as descriptor to the existing semaphore. So once a semaphore is created, different processes can open that semaphore. And this code part is the sample is a sample which illustrates protecting a critical section using the named semaphore created above. So you can use wait and signal functions on semaphores with SumWait and SumPost. So we are using this semaphore, we already opened it, and we can wait on that semaphore with SumWait, and we can release the semaphore or we can signal the semaphore with SumPost. So basically, the code, the section between these parts will be our critical section in our process. And this is an unnamed semaphore. By the way, I have to say that both Linux and macOS operating systems provide named semaphores. So you can use named semaphores on macOS and Linux operating systems. So here is unnamed semaphores. An unnamed semaphore is created and initialized using the SumInit function, which is passed 3 parameters. A pointer to the semaphore, as you can see here, a flag indicating the level of sharing. Here is the level of sharing, and the semaphore's initial value, which is that. So you can initialize an unnamed semaphore like that. In this example, by passing the flag 0 here, we are indicating that this semaphore can be shared only by threads belonging to the process that created the semaphore. So basically, okay, different threads can use this semaphore, but that thread must be the part of the same process. If we supply a non-zero value, we could allow the semaphore to be shared between separate processes by placing it in a region of shared memory. If that semaphore is in a shared memory, different processes can share that semaphore, but you have to provide a non-zero flag here. In addition, as I said, we initialize the semaphore to the value 1. So POSIX unnamed semaphores use the same SumWait and SumPost operations as named semaphores. So
before the entering critical section, you can occur the semaphore with some wait, and after the critical section, you can release the semaphore with some post like that. Just like the mutex logs, all semaphore functions here, these functions actually return 0 when it's a successful operation. So actually you can assign the returning value from here. So if it's a non-zero value, that means we have an error condition. And these are how we can initialize, how we can create, and how we can use named and unnamed semaphores using POSIX API and semaphore.h library. Since the pthread is typically used in C programs, and since C does not have a monitor, we accomplish locking by associating a condition variable with a mutex log. So instead of using monitors, we cannot use monitors directly here. Instead of that, we can use condition variables. Condition variables in pthreads use the pthread condition T data type like that. This is a data type, as you can guess from the T. So we can define a mutex with pthread mutex T, and we can define a condition variable using pthread con T. And this code creates and initializes a condition variable as well as its associated mutex log. So pthread mutex init initialize a mutex here, and pthread condition init initialize our condition variable here. The pthread condition wait function is used for waiting on a condition variable. The following code illustrates how a thread can wait for the condition A equals B to become true using a pthread condition variable. So here, as you can see, we are using a condition to unlock our mutex. The mutex log associated with the condition variable must be locked before the pthread condition wait function is called. Before calling the wait function on condition, we are locking the thread, locking the mutex, and then we are unlocking the mutex again. Once this lock is occurred, the thread can check the condition. If the condition is not true, the thread then invokes pthread condition wait, passing the mutex log and the condition variable as parameters. Calling pthread condition wait releases the mutex log, whereby allowing another thread to access the shared data and possibly update its value so that the condition clause evaluates to true. And we have a modified version here, thread signaling another thread waiting on the condition variable. We have a mutex, we have a condition variable. These are our mutex and condition variable. Then we are occurring the lock, changing the value, and signaling the condition. So in this case, as you can see, this wait operation can execute. So basically, once the mutex logs is released here, the signal thread becomes the owner of the mutex log and returns control from the call to pthread condition wait. And that's it for this chapter. So as you can see, we can use mutexes, actually semaphores, mutexes, and condition variables on POSIX library. So we can use synchronization tools as an application developer using these APIs on Linux, Unix, and macOS operating systems. And that's it for this week. Any question? Okay, then, if you don't have any question, that's it for this week. See you. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.